I'm Dr. Dhanья, working in Atreya Ayurveda. Здравствуйте, позвольте вам представить доктора Дханью из центра Атрея Аюрведы. Today I'm going to present a topic on women's health. Сегодня мы вам расскажем о женском здоровье. So, what is your concept of health? What is health according to every one of you? Can anyone tell? Скажите, пожалуйста, что вы понимаете под здоровьем? Как вы себе это представляете? Гармония. Гармония? Harmony. Okay. Harmony of what? Гармония чего? Body and mind. Нижние части сверху. Lower and upper parts. Okay. So, as per the World Health Organization, state of health is defined as a state of complete physical, mental, psychological, social, and emotional harmony, and not merely an absence of any disease or infirmity. Согласно аюрведе, под здоровьем понимается полная гармония, полное равновесие на самых разных уровнях. На физическом, на эмоциональном, на психологическом, на ментальном уровнях. То есть это не то, что мы обычно понимаем под здоровьем, когда говорим, что у нас нет никаких заболеваний. Do you agree with me? Вы согласны? Yes. So, this complete harmony of physical, mental, emotional, and social harmony or state has to be maintained, then that people or that woman or that man can be called as healthy. Насколько мы понимаем, под гармонией мы понимаем именно полное равновесие, полную гармонию ментального, физического, эмоционального и социального состояния. То есть это означает то, что человеку удобно в социуме, и только тогда, в таком случае, мужчину или женщину можно назвать здоровым. Okay, now we can go to our topic. Next slide, please. Пожалуйста, следующий слайд. Теперь мы перейдем к теме нашей беседы. Next. So today I have okay. This side. Okay. Okay, fine. So today I have coined some problems of women and some home remedies or some Ayurvedic remedies which can help you. So, сейчас мы вам расскажем о наиболее частых проблемах, с которыми сталкиваются женщины, и о тех способах, которыми мы можем их устранить, в том числе и домашними средствами. So, the common problems can be grouped under one, of course, general physical problem, gynecological problem, emotional problem, and of course, the last but the least, cosmetological problem, right? То есть основные проблемы, мы можем сказать, что есть общее состояние здоровья, соответственно, могут быть проблемы, как общее недомогание, проблемы с репродуктивной системой, возможно, проблемы с физическим состоянием, эмоциональным и, разумеется, косметологические, последние в списке, но далеко не последние по значимости. Do you agree with me? Вы согласны? Yes. Okay. So now I have just coined some, not problem, just some symptoms faced by women in the day-to-day life. Здесь доктор перечисляет наиболее частые проблемы, с которыми сталкиваются женщины. Даже правильно сказать не проблемы, а скорее симптомы, которые мы часто испытываем. So first one, mainly gynecological problem like bleeding between periods or between the menstruation or during or after an intercourse. Первый симптом – это кровотечение между менструациями или после полового акта. Next is vaginal discharge, maybe white, maybe yellow. There are unusual vaginal discharge and which is even smells unusual or which cause any physical irritations like itching or burning sensation. Следующая проблема – это вагинальные выделения, которые отличаются неприятным запахом, могут быть белого или желтого цвета и могут сопровождаться ощущением зуда или жжения. The next one is the pain in the pelvic area. We can say the pelvic area is mainly which all the women are concentrated on. So mainly pain in the pelvic area without any unknowing reason. Следующая проблема – это боли в паховой области, которые, как понятно, тут не связаны с менструальными спазмами, то, к чему обычно женщины подготовлены. And mainly our seasonal problem like burning sensation while urinating, which can be called as a cystitis, oftenly affected by the women of
Moscow. И последний симптом – это жжение при мочеиспускании. Зачастую вот как раз это мы называем циститом, и подчас это связано с сезонными изменениями, и этот симптом часто встречается у женщин Москвы. Next slide. Пожалуйста, следующий слайд. Okay. So the first we can go for the gynecological problems, which is the main problem. Obviously, so what is the gynecological problems faced is first one is dyspareunia, which is a painful intercourse, pelvic pain, pain in the whole abdominal, lower abdominal area, pelvic inflammatory diseases, sexually transmitted diseases, as well as vaginitis. Сейчас мы поговорим о наиболее часто встречающихся гинекологических проблемах. Начнем с диспареунии, то есть с боли, возникающих во время полового акта. Следующие проблемы – боли в малом тазу, воспаление тазовых органов, заболевания, передающиеся половым путем, и вагинит. Now we will go deep into each of the problem, what are the causes, what are the symptoms of such a problem, and some home remedies which you can do at home even without consulting a doctor, just to subside the symptoms, but never think you are a doctor. But when you have an acute attack, just for substitution of some symptoms, you can have some home remedies which I will tell you now, but obviously you should take consultation of a doctor. That should be the ultimate, okay? Сейчас мы подробно рассмотрим каждую из этих проблем. Мы поговорим о причинах, о симптомах этих проблем, расскажем о том, какие средства вы можете использовать в домашних условиях, но при этом мы вам напоминаем, что эти средства помогут вам немножко снять симптомы, но ни в коем случае вы не должны ими ограничиваться. Обязательно проконсультируйтесь с врачом. Согласна? Вы согласны? Next slide. Пожалуйста, следующий слайд. Okay. First one is, as I said, dyspareunia, which is a painful intercourse. Первая проблема – диспареуния, то есть болезненный половой акт. So, what are the causes? What are the reasons for getting this painful intercourse? Usually, an intercourse should be painless. Why you get a painful intercourse? So, the reasons can be an undilated or very thickened hymen. И сейчас мы поговорим о том, что может стать причиной диспареунии, то есть болезненного полового акта, потому что половой акт боли в норме приносить не должен. Так вот, одной из причин является утолщение девственной плевы. So these are some structural, or you can say like anatomical defect, like thickened or undilated hymen, or the introitus may be too small for a natural penetration. So these are structural problem, not functional problem. То есть здесь мы можем говорить о том, что это физиологическая или анатомическая особенность, но ни в коем случае не функциональная проблема. So this can be obviously treated by a doctor only. You cannot do anything at home. И в этом случае, безусловно, нужно обратиться к врачу. So next will be some functional or some physiological problem, like it can be an ovarian cyst, like a polycystic ovary, or it can be in any infection, vaginal infection, or like uterine fibroid or myoma or prolapse, or like some hormonal therapy which can cause for the dryness of the vagina, or uterus problem, like which is not in the position which is usually uterus should be anteverted. So in the case it is retroverted, also it can be a painful menstruation, and obviously last very important one, stress or any mental tension. И сейчас мы поговорим о функциональных и физиологических проблемах. Мы здесь можем сказать как раз о кисте яичника, о поликистозе яичников, о различных инфекциях, о таких проблемах, как фиброма, миома матки или выпадение матки. Также о гормональных проблемах, которые влекут за собой сухость в области влагалища. Здесь также вы видите изогиб матки, потому что мы знаем, что очень важно правильное положение матки. То есть такой вот функциональный дефект очень опасен. И последнее здесь умственное напряжение. То есть ни в коем случае нельзя недооценивать роль стресса и напряжения, которые мы испытываем в повседневной жизни. So all the other problems need doctor support, except the last one, which is the mental tension, which we are creating ourselves, maybe due to a stressful job or stressful relations or stressful home atmosphere. So this you can change yourself by analyzing yourself, undergoing a meditation by yourself or something. So, but all the other physiological problem, you should consult a doctor.
И обратите внимание, что перечисленные здесь физиологические проблемы требуют консультации врача, за исключением последней проблемы, как раз умственное напряжение, стресс, которые могут быть обусловлены проблемами на работе, проблемами в личной жизни, дома. А в таком случае вы можете провести самостоятельно работу, медитировать самостоятельно или в группе для того, чтобы понять истинную причину проблемы. Во всех остальных случаях нужна консультация специалиста. Next slide. Пожалуйста, следующий слайд. So, as I said, the treatment is purely based on underlying causes if it is any physiological problem. And like other alternatives, as I said, for the last problem especially, where the mental tension comes, some home remedies or remedies by yourself you can do, like relaxation exercise or yogasanas, especially for relaxing of the vaginal muscles and the pelvic floor muscles. И здесь обратите внимание, мы говорим о том, что вы можете спокойно выполнять дома, о тех средствах, которые помогут вам немножко снять эти симптомы. Здесь мы говорим, конечно же, о том, что всегда в центре лечения лежит поиск конкретной причины заболевания. Мы всегда смотрим на конкретное заболевание. Хорошим способом снять симптомы будет выполнение упражнений, в частности, асан в йоге. How many of you do yoga here? Скажите, пожалуйста, кто из вас занимается йогой? So now it's not any difficulty, like almost 80% of the ladies are doing yoga. So I think you should not have any mental stress, right? И, как видите, 80% присутствующих здесь дам занимаются йогой, поэтому, наверное, для вас не должно стать проблемой бороться с ментальным напряжением. Yes? Правда? Okay. No, of course, it helps to a certain extent to relieve your muscular tension. At least some physical tension you can relieve by yogasanas. Of course, mental tension you can relieve by breathing exercises like pranayama. I think all of you are doing pranayama also. Безусловно, физические упражнения нам помогают как минимум снять физическое напряжение, напряжение мышц. Но наверняка вы занимаетесь и дыхательными упражнениями, пранаямой, которые помогают вам снимать и умственное напряжение. So these two things like yogasanas and pranayama can relieve the physical tension as well as mental tension. But there should be some local treatment which could relax the muscles of the vagina, right? So for that, there are so many Ayurvedic herbal oil which you can be put as a tampon by simply take a piece of cotton, like a bowl of cotton, and dip in an oil and put into it. Безусловно, упражнения в йоге, безусловно, и дыхательные упражнения помогают снять умственное напряжение, но также не стоит забывать и средства, которые могут применяться локально. Например, существует множество масел с использованием трав, которые вы можете приобрести в аюрведических магазинах, и, соответственно, можно немножко промокнуть тампон в этом масле и вводить его внутрь, чтобы избавиться от неприятных симптомов. I'll tell you simple oil. If you don't get any oil, you can just buy sesame oil. Take a bowl of cotton with like a fresh good cotton. Make into a ball. Just soak into sesame oil. Then put as a tampon in the vagina overnight. That if you do for 1 week, you can really relieve the muscular tension of the vagina. This is simple home remedy everybody can do who is having a painful intercourse or like tension in the vagina. И, безусловно, если вы чувствуете сильное напряжение влагалищных мышц, если у вас есть диспариуния, то вы можете воспользоваться очень простым средством. Достаточно даже покупать не специализированное масло, можно взять обычное кунжутное масло, взять немножко ваты, комочек ваты, намочить его в масле и в качестве тампона ввести внутрь, оставить на ночь. И если вы будете в течение недели выполнять этот метод, тогда у вас, безусловно, должны пройти эти симптомы. Another important herbal oil which we use in Ayurveda is called as Bala Taila. If you use available any of the Ayurvedic center, that also it's very helpful for you. Bala Taila. И есть еще также масло Бала Тайла, аюрведическое масло, которое вы тоже можете найти в специализированных аюрведических магазинах. Оно также очень хорошо помогает. Next slide, please. Пожалуйста, следующий слайд. Ovaries, fallopian tubes, and even a part of intestines also. И следующая проблема, о которой мы поговорим, это боли в малом тазу. Малый таз охватывает область нижней части живота и включает в себя все репродуктивные органы.
То есть это и яичники, и фаллопиевые трубы, и матка, но включает также и часть кишечника. But very important, it also includes our intestine, lower or large intestine and the rectum. So very important, if you have a constipation regularly, that can also be a main reason for the pelvic pain, which can even lead to any of the gynecological disorders. Также важно помнить, что в область малого таза входит и часть кишечника, то есть в частности толстая и прямая кишка. И поэтому частые запоры могут привести к проблемам и с репродуктивной системой. So the common causes for a pelvic pain can be obviously, like everywhere you can now, every lady is having either an ovarian cyst or myoma or endometriosis, cervicitis or even some cancers. So it is now relevant, maybe because of our faulty lifestyles or something. It's like, I think 1 in 100 women is now in the hand of a cancer. И очень важно помнить о том, что боли в малом тазу обусловлены проблемами, которые встречаются довольно часто. То есть это может быть киста яичников, цервицит, миома матки. И подчас мы даже говорим о раке, потому что каждая сотая женщина страдает от рака репродуктивной системы. Возможно, все дело в том, что мы ведем сейчас неправильный образ жизни. Next slide, please. Пожалуйста, So obviously, to find out what is the reason for pelvic pain, if the pelvic pain is prolonging, and as I said, one of the important thing is the constipation. Because of your faulty food habits and not a fiber-rich food, all the people is under the control of like in the clutch of constipation. So unless you relieve constipation, your gynecological problem will not be relieved. И очень важно установить причину боли в малом тазу, и одной из таких причин может быть как раз запор. Дело в том, что мы питаемся неправильно, нам не хватает еды, богатой клетчаткой, что как раз и приводит к запорам. А все дело в том, что пока мы не справимся с запорами, мы не сможем полностью восстановить здоровье репродуктивной системы. So one simple remedy if you get an acute pelvic pain is just apply a hot water bag on the lower abdomen, not only lower abdomen but including the thigh region. You should apply a very hot bag, say for 30 minutes at least. You should put it in time, like all the time you should be in contact with the hot water bag. И как раз вот одним из средств станет помещение грелки с горячей водой на область, на нижнюю часть живота. Причем не только на нижнюю часть живота, но так, чтобы грелка затрагивала и область бедер. Нужно оставить грелку в таком положении на полчаса, чтобы вот все эти полчаса грелка находилась в этом положении. Say the next important one, right? When you have a pain, pelvic pain, or even you have a constipation, even if you have a gasabrazavanya, whatever it is, that asana which is called as pavanamuktasana, or simple exercises like taking your leg towards your chest and be pressurized on your abdomen. This is called as pavanamukta asana. That means release the air inside. So this asana can be done even in acute pelvic pain. И здесь мы говорим о паванамуктасане, то есть о позе выпускания ветров. Эта асана очень полезна, ее можно выполнять, когда вы чувствуете острую боль в области малого таза или когда у вас запор. I know people who are doing yoga can understand what it is, right? Безусловно, люди, которые занимаются йогой, узнали эту позу и могут понять, для чего она нужна. So I can tell you one more asana which is called as dandasana, like simply lie on a ground and raise your leg around 40 degrees, not more than that. Keep it in a position for like 1 or 2 minutes and then again lowers down. So this also is one of the very important exercises which can retrieve you from the pelvic pain. Также очень полезным упражнением, которое поможет вам избавиться от боли в малом тазу, станет следующее. Вы должны лечь на коврик и поднять ногу на 40 градусов и задержать ее в этом положении на 1-2 минуты. И дело в том, что такая поза как раз очень хорошо снимает острую боль в малом тазу. You know Merudandasana, right? Вы знаете Merudandasana. асану, да? So these two can be done in case of acute pelvic pain. But if you don't have any other the overlying symptoms which I told of overlying problems like a cyst or myoma or something,
Regularly, if you do 2 exercises and other meditation and breathing exercises, you can really get rid of pelvic pain. И дело в том, что если у вас нет никаких других проблем из вышеперечисленных, то есть если боли в малом тазу не обусловлены другими серьезными заболеваниями репродуктивной системы, то выполнение этих 2 асан, выполнение медитации дыхательных упражнений позволит вам полностью избавиться от боли в малом тазу. And if it is a constipation, you can do like a simple home remedy, like take a handful of chornazium, soak overnight and take in the early morning empty stomach with half glass warm water. Eat the complete chornazium. This also regularly intaking of this can relieve from constipation. И от запора также вы можете выполнить следующее действие. То есть просто берете горстку черного изюма, горстку черного изюма, замачиваете на ночь, а утром берете и вам нужно съесть всю эту горстку с половиной стакана теплой воды. И если вы будете регулярно это делать, то запоры вам не страшны. Next slide, please. Пожалуйста, следующий слайд. So next important thing is, of course, every month we are suffering from menstruation. So obviously there will be a premenstrual disorders, which can be both physical as well as emotional. Каждый месяц мы зачастую сталкиваемся с подобными проблемами. Здесь речь идет о предменструальном синдроме. So, which can be premenstrual syndrome can be grouped under tension, uneasiness, anger or irritation, usually emotional changes, obviously headache, increased urination and raising of pimples anywhere on the face or on the body. Характерными симптомами предменструального синдрома являются состояние напряжения, тревожности, гнева, головные боли, учащенное мочеиспускание и зачастую разного рода угри, сыпь, то есть кожные заболевания. How many of you face any of the problem? Скажите, пожалуйста, кто из вас сталкивается с одним из этих симптомов? Okay. So when you are raising the hands, so mainly is it emotional or physical? What do you feel? Как вы чувствуете, это больше эмоциональная или физическая проблема? Эмоциональное. Да. Good. Anywhere? Хорошо. Кто еще? Physical. Both physical and emotional. Yes. But mainly, which one disturbing is physical or emotional? Да, вы правы, что существует действительно и физическая, и эмоциональная причина, да. Но что больше беспокоит, физическое состояние в этот момент или эмоциональное? Emotional. Yes. So, but mainly because I'm a lady doctor, usually women complain to me about an emotional. Obviously, more problem is emotional because somebody feel anger, somebody irritation, somebody want to kill someone, somebody want to cry all the day. So there are symptoms which usually ladies says, you know. So, but from this I could understand mostly it is an emotional problem they want to treat rather than, okay, if it is a pain they can simply lie down and can take rest, but it is an emotional problem, it is out of control. И доктор Дханья говорит, что исходя из своего собственного опыта, она часто слышит, что женщины как раз жалуются на эмоциональные проблемы, на то, что они чувствуют гнев, напряжение, усталость, что они хотят плакать или хотят даже кого-то убить. И доктор как раз говорит, что здесь дело в эмоциональной проблеме, потому что если бы причина была бы только на физическом уровне, то можно было бы просто лечь, полежать какое-то время, и это бы уже, наверное, не беспокоило. Тут проблема глубже. Next slide, please. Пожалуйста, следующий слайд. So this is a premenstrual, and there are some menstrual problems, like obviously people who get early menstruation, like or next is amenorrhea, which means lack of menstruation for 3 or 4 months or 6 months, then it come one day, like once or twice in a year, or heavy menstruation, like heavy flowing, like even if it is 6 or 7 days, heavy blood flow, or prolonged periods, like periods continue for 10-15 days and it comes again in the next 10-15 days, and of course dysmenorrhea or painful periods, and spotting or irregular periods which is not usually not in time. И сейчас мы поговорим о менструальных расстройствах. Дело в том, что здесь могут быть и ранние менструации, и аменоррея, отсутствие менструации, когда менструация иногда случается раз в 1-2 года, и причем она все равно остается очень скудной. Здесь и гиперменоррея, обильной менструации, и случаи длительных менструаций, которые продолжаются по 10-15 дней,
и болезненная менструация, и последнее это мазки между менструациями или нерегулярные менструации. Do anyone of you face? Скажите, кто-нибудь из вас сталкивается с такими Yes, проблемами? yes. Yes, it is a regular. So usually with our stressful life or a stressful job or some emotional problems, obviously anybody can get any of the problem because it is directly related to our hormones. Stress directly related to hormones. You know why? Okay, can tell. Безусловно, многие из нас сталкивались или сталкиваются с такими проблемами. Каждый может оказаться в такой ситуации, и все из-за того, что мы ведем очень напряженный образ жизни, у нас очень напряженная работа, бывает очень много проблем в общении. И дело в том, что мы сейчас поговорим о том, почему стресс так сильно влияет на нашу репродуктивную систему. Because there is one axis in the body which is the hypothalamo-pituitary ovarian axis. This is a single connection between hypothalamus, pituitary and ovary. So whenever you have any stress, is directly influenced on all the hormones being produced by or being stimulated by the pituitary gland, even the ovarian hormones. So that is why whenever you have problem here, it can reflect any in the gynecological or women's problems or women's character, like mainly related with hormones like or uterus or ovaries, anything. So this is a single axis. So you have to keep very cool here. Unless it is cool here, so the problem can see anywhere on the body. Дело в том, что напрямую связаны гипоталамус, гипофиз и наши яичники. То есть здесь получается целая линия связи, и поэтому нам надо сохранять в покое наш разум, чтобы не влиять на избыточную выработку гормонов. Understood? Вы поняли? So what do you want to do? Что вы будете делать, чтобы снять стресс? We want to make the upper part of the head very free and cool. Вам надо добиться того, чтобы был доступен покой ума, чтобы ваша голова находилась в прохладе, чтобы вас не перенагружали излишние мысли. Do you agree with me? Вы согласны? Yes. Next slide, please. Пожалуйста, следующий слайд. So, very important for the premenstrual and menstrual syndromes or menstrual problems is how we keep our diet and regimen. This is one of the important things. What we can eat during this period or what we don't want to eat during this period. So, whenever you are you can understand that you are in a premenstrual phase, already you are going to have a menstruation, you can change your diet so that your mind and physique be cool. И дело в том, что очень важно, как мы питаемся. Особенно это важно для предменструального состояния и уже для самой менструации. Поэтому как только вы замечаете симптомы ПМС, вам следует обратить тщательное внимание на питание и придерживаться этих рекомендаций. So very important, whenever you have a menstruation, you have an increase of vata in the body. So vata can be pacified everything with a hot comforts only. So always drink lukewarm water or like warm water, we can say mainly, which is above the room temperature. If it is boiled, it will be very good. И дело в том, что всегда, когда начинается менструация, мы испытываем нехватку воды. Зачастую мы говорим, что наблюдается преобладание доши ваты. И чтобы ее нам успокоить, нам нужно пить больше горячей воды. Поэтому каждый раз во время менструации старайтесь пить как можно больше теплой воды. Теплой имеется в виду, что она должна быть комнатной температуры. And a very important thing about the food, like taste is what the taste of the food you are taking is very important. Try to avoid savory, salty and spicy food. I know all of you are very fond of all the sour milk products. So in that cases, please try to avoid all the sour milk products like kefir, yogurt, smetana or something, and try to eat more astringent or light sweet foods which can pacify vata in this condition. И дело в том, что крайне важно, какой вкус у еды, которую мы едим в это время. Старайтесь избегать излишнего употребления кисломолочных продуктов и продуктов с соленым или пряным, острым вкусом. Старайтесь есть больше продуктов, у которых вяжущий или сладкий вкус. Конечно, многие из вас очень любят кисломолочные продукты, например, и йогурты, кефиры, простоквашу, но в это время постарайтесь избегать их. So in that cases, please take a lot of cooked vegetables with, as we know, like cooked vegetable, we have a lot of fiber, especially murkov, siokla or broccoli.
So which is or kapachok or zucchini, all these which contains a lot of water content and which is more appealing, and all these water content dishes are little bit sweet as well as astringent in taste at the end of digestion. So it is good that you take lots of cooked vegetables. И очень хорошо было бы есть вареные овощи. Дело в том, что такие овощи, как вот морковь, брокколи, кабачок, цукини, свекла, очень богатые клетчаткой, но также в них содержится достаточно много воды, что как раз нам очень полезно в этот период. А самое главное, что в конце цикла пищеварения у них оказывается немножко вяжущий и сладковатый вкус, что как раз вот соответствует представлениям аюрведы о правильном питании. Yes. Chocolate is not sweet by nature. It is an added flavor, right? So in that case, if you're a natural sweet food such as finicky, like suka fruit, like a finicky, chornaceum, or like apricot, kuraga. So all these you can take for a natural taste. It will be more better than a chocolate, of course. И дело в том, что шоколаду все-таки придан такой вот сладкий вкус. Лучше есть то, что от природы уже является сладким. То есть речь идет как раз о сухофруктах. Старайтесь есть изюм, курагу, финики. Also, if you wanted to have something which is very sweety, you can add, jaggery or gur, which is krasnikovo sahar. So this is more good because it is rich of calcium as well as iron. And whatever food we need in a case of heavy menstruation or like prolonged menstruation is rich of calcium and iron. So this is one of a good choice. It is sweet also. You can prepare any food, like even you can put in kasha, and so that you can sweeten it, but you get nutrition also from this natural sweetener. И если вы хотите сделать свою еду послаще, то вы можете добавлять гур или тростниковый сахар. Дело в том, что тростниковый сахар богат кальцием и железом, то есть он особенно хорошо подходит тем, у кого обильные месячные или очень длительные месячные, потому что как раз в организме в это время наблюдается нехватка кальция и железа. And please avoid fatty and very heavy non-vegetarian, like especially red meat at this time, which will even produce indigestion problem as well as constipation problem. So whenever there is constipation problem, obviously you will have any of the symptoms which I have told earlier. So best you take a good vegetable, cooked vegetable, as well as even you can take lentils, which is rich of protein in this time. And to avoid milk products at this time. This will be a good option and good combination with some natural sweeteners like dry fruits or food. И дело в том, что во время менструации нам следует избегать излишне жирной и тяжелой пищи. Здесь речь идет, например, о красном мясе. То есть нам надо стараться есть еду, которая легко переваривается, овощи или чечевицу. Потому что чечевица как раз богата белками, и в это время ее очень хорошо есть. И как раз в качестве натуральных подсластителей вы можете использовать сухофрукты или тростниковый сахар. Next slide, please. Пожалуйста, следующий. Что чечевица? Proteins. Белки. All the baboe are rich of protein, and very important thing, in the milk you get protein only, in the milk products you get protein only, but baboe is the one which contains protein as well as fiber. So this should be promoted, and it is very analogous with the human body than your fermented milk product. It's a fermented product and it's a natural protein, so that is the difference. So obviously you should opt for a baboe rather than you opt for any of these hormone products. Дело в том, что в бобовых содержится очень много белка и много клетчатки. То есть поэтому они оказываются гораздо лучше молочных продуктов, в которых содержится только белок, и к тому же молочные продукты создаются с помощью процессов брожения, что как раз не очень хорошо, способно привести к запорам во время менструации. А продукты богатые кальцием, там был белок и кальций. Yeah, that's I told, like in gur, there is calcium also, we can say. And a very important thing to supply your body with calcium is sesame seeds. Or even you can take like a kasinak out of kunshu. So it is a good snack you can take during menstruation. It's rich of calcium.
Как раз вы спрашивали о продуктах, богатых кальцием, то есть здесь речь идет как раз о тростниковом сахаре, о горе, но также можно и добавлять кунжут, потому что кунжут очень хорош в этом плане. Можно даже есть козинаки с кунжутом, как раз они помогут восполнить нехватку кальция. So one of a very healthy snack for a lady is a kasinak out of kunjut, which is sweet as well as it is rich of calcium and fiber, so no problem. Козинаки с кунжутом – это одно из лучших, на самом деле, лакомств, потому что они и сладкие, и в них достаточно кальция, что необходимо для нашего здоровья. And now some of the regimen you can adopt during menstruation which will not cause for any further complications like an endometriosis or some other vaginitis problem. So very important thing, the ensuring of cleanliness. Every napkin should be changed even in 3 to 4 hours or all the time when you go to toilet. И сейчас мы поговорим о том режиме, которого нужно придерживаться, чтобы не вызвать никаких осложнений в микрофлоре влагалища и вообще, в принципе, осложнений для репродуктивной системы. Например, прокладку нужно менять каждые 3-4 часа или при каждом посещении туалета. Very important thing, usage of tampons. I will not advocate the usage of tampons because very first important thing, it provokes for any infections inside and outside like pelvic inflammatory and even the vaginitis. Second important thing, it is one of the main reasons for provoking endometriosis in women. И доктор крайне не рекомендует использование тампонов, потому что, во-первых, они способны вызывать инфекции, вызывать сильно воспалительные заболевания, в том числе вагинит, а во-вторых, они способны стать причиной эндометриоза. Because I have analyzed all the endometriosis case which I have got in Moscow, all have a history of using tampons regularly for even months or years, because they don't like to use pads. So I now strictly say people not to use tampons. Let whatever want to go out, let it go out. Don't stop in between. So obviously that will create a problem when you are trying to stop something. So that is a results in some other complication. So better to use napkin pads even if it is not comfortable with anyone, and try to avoid tampons as much as possible. И доктор, исходя из своего опыта, говорит, что все пациентки, которые обращались к ней с эндометриозом, говорили, что использовали в течение долгого времени тампоны. И поэтому доктор пришла к выводу, что гораздо лучше использовать прокладки. Да, конечно, для многих это покажется неудобным, может быть, у кого-то это будет вызывать дискомфорт, но это гораздо естественнее. Доктор говорит, что в принципе, когда есть выделение жидкости, то лучше позволять им выходить, не нужно их затыкать, останавливать. And very next important thing, when you have a menstruation or premenstruation period, always take a very warm shower in the morning and in the evening. As I told, everything warm comfort should be given to the body. So a warm bath always pleasure you or makes you little bit fresh. So never forget to take a bath when you get menstruation. И обратите внимание, очень важно во время предменструального синдрома и во время менструации принимать теплый душ. То есть, принимая теплый душ утром и вечером, вы обеспечиваете чистоту своего тела и снимаете напряжение. And the next, taking of rest during menstruation. Usually ladies here ask, I don't have any problem during menstruation, then why should I take rest? So what the problem is, as per Ayurveda, the Acharya has clearly said, the first 3 days of menstruation, the lady should take a rest. She should not take or do any strenuous physical activities. So the problem you will not see now, you will see later in your life. So it will be resulting as a complication, especially some myoma or uterine prolapse, like coming out of uterus, descending of uterus to downwards, whenever you have some strenuous exercises during menstruation. И дело в том, что согласно аюрведе, первые 3 дня менструации женщина должна находиться в состоянии покоя, избегать излишних физических нагрузок. Дело в том, что зачастую обращаются пациентки и говорят, но у меня же все в порядке, зачем мне нужно отдыхать, я не чувствую себя усталой. Но дело в том, что подобное пренебрежение отдыхом может сыграть плохую роль впоследствии. Впоследствии это может привести к миоме матки или к выпаданию матки. I'm not telling to take like lying in the bed. You can have your daily activities, but those people who are spending 3 or 4 hours in a gym or doing yoga,
should be avoided in the first 3 days of menstruation, because obviously you can have some complications later. So it is good that you take rest now rather than you take rest later. И доктор говорит, что ни в коем случае не призывает всех вот эти вот 3 дня просто лежать пластом на кровати. Нет, речь идет просто о том, что первые 3 дня вы не должны в 4 часа заниматься спортом в спортзале или 4 часа заниматься йогой. И доктор говорит, что лучше вы отдохнете сейчас, чем потом вам придется отдыхать уже по причине заболеваний. Next slide, please. And yes, next very important problems people are facing or the women are facing, leukorrhea or white discharge through the vagina. И следующая очень важная проблема – это бели, это белые или желтые выделения из влагалища. So what is this white discharge? Everybody is confused, like whether I have a white discharge, yes or not. И многие не понимают вообще на самом деле, что такое лейкоррhea, и даже затрудняются ответить, есть ли у них белые выделения или нет. So white discharge is usually of 2 types. It can occur physiologically as well as pathologically. И белые выделения могут происходить по физиологическим причинам и могут быть симптомом заболевания. So physiologically it appears, which it doesn't cause you any problem or which makes you any discomfort, is during ovulation, during after menstruation, during sexual intercourse. So it is all natural. That discharge when you are having this period of time is natural, or it's called as physiological, that the body is responding for lubrication. Выделения по физиологическим причинам появляются во время овуляции, во время полового акта. Нередко они необходимы для смазки влагалища, то есть объясняются исключительно физиологическими причинами. Next slide, please. But there, which occurs pathologically, can be, the consistency can be changed. It should be a thick white discharge or yellow discharge. It can even change to yellow discharge, which have the consistency usually people tell like kak kefir, kak tvorak. That consistency when it reach, it is, you have to consider it as a pathological. It may be due to some other reasons. Но консистенция выделений меняется при заболевании. То есть при заболевании вы можете отметить, что выделения стали белого или даже желтого цвета, что у них появился запах. Все это является свидетельством заболевания. So, when it is appeared, you should find out that you are having some kind of leukorrhea or some infection, or maybe you say it as like maybe yeast infection, right? But it is not always in yeast infection. It can be from the inner, due to hypoimmune patients also it can be happen, and some of your regimens of practice can cause this white discharge. И белые выделения зачастую могут объясняться молочницей, нередко приходят именно как раз жалуясь на молочницу, но следует также помнить о том, что они могут быть вызваны неправильным образом жизни и неправильным питанием. So obviously when you have any sexually transmitted diseases like human papillomavirus or some other vaginal infections, you usually get this. But apart from this, there are also some other reasons, like if you use a colored toilet tissue paper, or if you use a perfumed or like wet tissue paper, that can cause or changes the pH of the vagina, which can induce white discharge. И, безусловно, мы можем говорить, что выделение также является характерным признаком заболеваний, передающихся половым путем, например, вируса папилломы человека. Но нередко причина может быть такой прозаической, как использование цветной или парфюмированной туалетной бумаги. Do anybody uses such toilet tissue papers? Кто из вас No? пользуется такой туалетной So бумагой? I recommend always you to have a white dry tissue paper, especially for like washing or like wiping the vaginal area. Don't use any perfumed or any wet or like even colored tissue paper, which can easily changes the vaginal pH. Доктор призывает пользоваться белой туалетной бумагой, чтобы не влиять на микрофлору влагалища. So whenever you have leukorrhea, there can be, you can also like if it is pathological, you can find out from some associated symptoms like you feel constipation, you feel a lower abdominal pain, and in the thigh also you feel pain, and usually general weakness. As I said, you will become hypoimmune, like immunity will be reduced,
and of course general weakness you felt all throughout the day. So whenever you have white discharge along with any of the symptoms, you can find out yourself that you are having a pathological leukorrhea. И о заболевании можно говорить тогда, когда белые выделения сопровождаются следующими симптомами. То есть это боли в нижней части спины или в бедрах, головные боли, запоры и общее состояние слабости. The constipation and leukorrhea is interdependent. You can get leukorrhea if you have constipation, and if you have leukorrhea, you can get constipation. So here, as I said before, diet is very important. Like always eat fiber-rich food. И мы можем сказать про запоры и бели, что они взаимосвязаны. То есть если у вас появляется что-то одно, то появляется и другое. И поэтому очень важно правильное питание, важно есть продукты, богатые клетчаткой. Next slide. Yes, as I said, the reasons. Very important, like whenever you have hormonal disturbance or increase in the progesterone or estrogen level can cause for leukorrhea. Причиной бели может стать гормональный дисбаланс. And improper food habits, like as I said, like heavy food which can affect the digestive fire or acne. Также может причиной стать неправильное питание, то есть еду тяжело усваивать, и она влияет на весь процесс пищеварения. Improper hygiene, as I said, even the using of tampons can lead to leukorrhea. Неправильное поддержание гигиены, например, использование тампонов. And about the tissue paper which is colored or wet. Да, и мы уже упоминали как раз использование неподходящей туалетной бумаги. And general condition, like general or physical condition, like if you're having a diabetes or anemia, like mainly deficiency in the hemoglobin or ferrum in the body, this also can provoke pathological leukorrhea. The general condition also affects pathologically leukorrhea. И некоторым другим заболеваниям также может сопутствовать бели. То есть здесь речь идет об анемии, как вот нехватке железа, о диабете, например. Next slide, please.